all across. And the good thing about that is you're actually basing Mag-extend na tayo. you're basing the votes because of issues, because of principles, rather than because of the personality. Although I don't like the fact that ang dami ngayong mga party list na. Dadami na. This is one of the most. Excuse me, we have a breaking news. Andito na po si Secretary Ronald, parang tayo lang hindi tumakbo tong election na ito. Tumakbo naman, Councilor. Kamusta? Ronald Llamas, Tristan. Alright, oh my God, this is getting crazy. Senator. Officially, hindi na siya nuisance candidate. Hanapin niyo po yung pangalan ko bago mag-extend na kami ng 30 minutes. Bago kay Bongo. Sorry, So, pangalan ko Bongo. Yeah, okay. Alright, sorry. Okay, I think we have to close the shop. Ito na, it's the Ronald Llamas show. Hindi ko yung Mindanao eh. No. We did Davao. Sa Mindanao. Yeah. So, Ronald, let's rewind a little bit, then go back again. Kasi we had a long conversation about Davao. At sabi ko, how can we talk to the Davao people without coming off as patronizing, right? How can we say na Dutertes are not, they're not equal to entire Davao or Mindanao without looking like Imperial Manila. So we had a long conversation about that na, no, Davao is so good that it has outgrown the need for authoritarian, populist, clownish games, right? That Davao people are, and then of course there's also a factor of fear. I feel to a certain degree, some people disagree with me, and dami nagbash sa akin about that na sino ka ba, ganun. But ikaw, what is your read of Davao in terms of prospects for change, prospects for transformation? Well, I think Davao will develop without extrajudicial killings. No? Dati pa yan eh, nung si Father Paracale, no? Dati ko pang kakilala yun eh. No? At siya yung nag-document nung almost 2,000 killings extrajudicially sa Davao. Unfortunately, namatay siya this year, no? At 67, no? Pero ang tapang niyan, no? Talagang nilista niya. Siya yung kumausap doon sa mga pamilya, inisa-isa niya. Ang tingin ko, Davao has the wherewithal na mag-develop, na magpatuloy na mag-develop, no? It's the biggest city, I think, in the Philippines. Eh. Yes, 1.9, yeah. Yeah. So, tingin ko yung resources, yung skill set ng mga tao, nandyan para mag-develop. At usually, ang image ng Davao ay nag-develop ito, yun yung wrong conception. Nag-develop ito because of the peace and order, because of the Davao death squads, etc. I totally disagree with that. Tingin ko it's the economics. It's the economics. Tingin ko ang laki ng possibility ng Davao, no? Even without yung notoriety ng DDS. Gusto ko tanong po, how about the people do sa Davao? What do they, ilang percent sa kanila are truly love the Dutertes? Ilan yung out of fears? Siyempre, kung nagkaroon ka for the first time, nagkaroon ka ng Mindanao na presidente, it's not only Davao, no? It's the whole of Mindanao. Dahil talaga namang napabayaan ang Mindanao for a long time. I've been organizing in Mindanao for the large part of my youth, no? Sa General Santos, mga urban poor, sa Sarangani, sa South Cotabato, mga magsasaka, sa Basilan, no? Matagal ako diyan, nag-organize ako ng rubber cooperative sa Cotabato, mga Iranon, sa Sulu, tumulong kami kay Nurmiswari do sa kanyang ARMM nung first. So, I've been around no, ang problema talaga nung Mindanao ay napabayaan sila in terms of services, investments, training ng Manila, no? Kaya pero Ronald, our point is kasi na weaponize itong legitimate grievance against Imperial Manila. Exactly. So how can we de-weaponize it? Like how can we talk to our Mindanao friends, and especially in Davao, yung mga Davaoeño, like you can do better than Duterte. Halimbawa, without sounding of as kupal Manila January people. 28. Nung rally sa Davao, anong sabi ni Duterte? Magsesisid kami. Yes. Meron bang suporta nakuha? Wala. Nagmukhang gago si Bebot Alvarez. Diba? Nung sigaw siya ng sigaw, no? Now you see. Pero ang BARM ba sumuporta sa kanila? Hindi. Anong sabi ng mga BARM official? Ang tagal na namin pinaglaban ito. Ngayon lang. Ngayon pa kayo magsesisid. Si Adyong, di ba? Si Adyong na-interview na parang hindi ka nga involved. Si Pacquiao sa Southern Jensen, Mindanao. Bakit kami magsesisid, no? Ang mga subiri, no? Ang mga barbers, no? Ang mga hataman, etc. Ang mga sa Sulu, sa Kurtan. So, ibig sabihin, wala sila nakuhang support. Kung meron sila nakuhang support, pwede pang sabihin, uy,
all out pa rin sila kay Digong. Yeah. Wala eh. Inatras. Kaya nga inatras eh. Hindi ba, Ronald, parang yung sabi ng ibang Mindanaon sa akin, parang mag-Imperial Davao kayo, na parang you're imposing on the rest of us also, the Duterte version of things, di ba? Well, yes, no? Isang possibility yun. Pero ako kasi wala ko I don't have the numbers to crunch para sabihin ito out of fear, ito out of historical injustice, ito ay out of culture, ito about political economy. Wala akong ganun numbers eh. Ang sinasabi ko lang, when Digong called for secession, walang sumuporta. No? Right. Ano mo masasabi na yung Mindanao ay all out kay Digong? Yeah. No? Mas mahalagang issue yung historic crime na napabayaan ng Mindanao. Yeah. Na ngayon ay nagsisimula na mapansin. Kaya yung mga iba katulad sa BARM, ba't kami susuporta dyan? Ngayon lang nga kami nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato, pagpapahalaga, development. Ngayon pa kami hihiwalay, ngayon pa kayo babalik sa bundok. No? So, yun yung mga variables So dito. Ronald, how can we have a progressive, non-patronizing conversation with I'm always defensive. I'm not even from Manila. I'm from Baguio, whatever. Kasi parati if you're not from Mindanao or Davao and you say anything critical, they'll immediately tag you as kupal to. Hindi, so how do you get around that? Una, wag na tayo masyado magsalita. ang piliin Mahirap natin, to sa akin, mahirap. Ang piliin natin, no? Mag-create tayo ng mga Haydarian sa Mindanao, sa Davao, sa Jensan, no? Mga tikarol, maraming tikarol. Na lang natin. Marami akong kilala. Si Neil Dalena, sa Zamboanga. Let's give them Sa Davao, may kilala ka? Sa Davao, si Magre-retire na ako. Mike Ibanez, no? Si Ben Sumugoy sa Jensa. Ang dami yan, mas magagaling sa akin yan no? Yan yung dapat magsalita. Let's give them the genuine voices yan of yung Davao. magsalita, no? Si Carl sa Cagayan de Oro, no? Etc. Ang dami niyan Paano ko, Ronald, mag-asawa ako ng Hindi taga lang Mindanao, na- maging okay, pwede na ako Tingin ko magsalita. walang papatol sa'yo. Tingin ko walang papatol. Mas mataas yung standard doon Kasi Imperial Manila ka, kaya wala. Imperial Manila ka kasi. Pang-internet, Doon ka- nagsimula doon ka- na yung podcast natin. Doon ka Officially. Doon ka na lang maghanap sa Singapore, o kaya sa Germany, o kaya sa Greenland. Di pa bonito mo. Ayan. Doon ka maghanap, no? Itatanong ko sa Ronald, Iceland ako, ice. Ikaw yung green. is there a path to victory for the Nograleses in 2025 or 2028? Or what is victory short of winning all of the positions? Is Kung there, kalaban nila si Hall. Baste at si Pulong, may chance sila. Kung kalaban nila si Digong sa 2025, 2028, mahihirapan. Mahirapan pa rin. Mahihirapan sila. Pero dun sa, halimbawa, bakit tumakbo si Digong? Dahil alam niya, mahihirapan si Baste. Absentee mayor Yup. No? Absentee mayor. Si Pulong, mas notorious kay Baste yun. Hindi rin mananalo yun. Baka si Sara. Pero bibitawan niya as vice president. No? Right. So, kwan lang yan. Digong or Sara yung may chance, no? na manalo. Ibang usapin pa sa district. Halimbawa, yung pinatakbo nila, si Omar. Tatalunin ba nun yung mga Ayun, yung bata-bata yan. Tatalunin ba nun yung mga Garcia? Teritoryo nila yan, no? Ngayon, si Migs at saka si Pulong, tingin ko, uphill pa rin si Migs, pero may chance. Davao City, different yan. Right. No? Walang tatalo kay Digong dyan for now. Ang tatalo lang kay Digong, impyerno. No? Yun lang, no? Speaking of, sorry, we're going back again. Kanina, ang suggestion, kasi Riza Ontiveros kanina made the motion na dapat it should be whole of Senate. Kasi hindi naman pwedeng inakusa gawa ng sarili niyang investigation. But, I think, at least you agree with me, I want Batu to oversee that and then Digong in his arrogance and complacency really spill all the beans. Yung parang nangyari kay Jonathan Morales, yung talaga off the script. Baka it's better to do it that way para Digong will Hindi, know. meron yan Hindi pwedeng Self-incrimination. hindi pwedeng mag-organize ng committee hearing during the break motu proprio. Out On of his own. Dapat previously continuous. Dapat yung before, right, no? right. Ikalawa, yung delikadesa. Iimbestigahan mo yung sarili mo, no? Well, wala naman kasi delikadesa. Wala na. Obviously, wala. Kaya ang proposal ni Rizal, the whole of the Senate, Yeah. no? Pwedeng gawin yan sa November 4. Right. Pero hindi na nila kontrolado yan. Yeah. Duda ako kung gusto nila Bato tsaka ni Bongo yan. Ang gusto nila yung kontrolado nila. Yeah. Na hindi nila pwedeng gawin during the break. May rules dyan No? Ako lang naman ang hindi sumusunod sa rules. Pero yung mga senador susunod dyan. No? Susunod sila sa rules. Pero hindi si Jonathan Morales. Hindi siya. hindi, Kaya hindi. nakulong. Ready na yung baon niya. So yan yung Makontempt siya. So yan yung problema niya. Pero
Actually, ang issue kasi dyan, delikadesa. Nawala naman si Bato. Oo Si nga. Bongo. Wala talaga. So pero tingin mo ba magagawa nila tong committee na to or tong hearing na to? The Hindi. committee of the whole. No, Oh, pwede pero yun. Oh. pero they won't agree to the committee of the whole. But even if they don't agree, if they get the majority of the senators to agree, or does it just take the Senate President to be able to say tuloy yan? Walang pakialam dyan ng Senate President. Dapat dyan yung lahat ng mga senador If- mag-agree yung committee of the whole. No? Otherwise, so let's say hindi nag-agree. You think that Bato, well, to begin with, I think Bato's gonna agree to the committee of a whole, di ba? Well, ang sabi kasi nila, pag wala silang dalawa ni Bongo, hindi dadalo si Digong. Sa committee of the whole, Ano ba? naman silang dalawa. Dadalo ba si Sana Digong? I don't think he will. I doubt it, no? Yeah. I doubt I doubt. it. Dahil marami nang nandun, no? Gawa Marami tayo na- ng petition, please, tatay. Tatay, Sumipot Digong, ka na. Come here to Pwede ba akong Manila. maging resource person? I-ready mo na yung bag mo kasi ma-contempt ka, matulog ka na. Diba si Jonathan Morales? Dala-dala Ready niya. yung bag. Mr. Jonathan, you have invoke contempt. Galing siya, kukunin niya na yung bag niya. Ready na. Pero malaki ang duda ko kung ako ay patutulugin nila sa Senate. Yun lang. Medyo may duda ako Parang ron, ha? threatened sila Oo, sa'yo. may duda Oh my ako. God, this is great. Sir Ronald, oh my God. Let's talk about the fear factor. Kasi, okay, sabi nyo nga, it's hard to, I have to be political science. Yes, it's, kasi for me, fear has such a distortionary effect that you cannot say slice na 30% after. Kasi parang ano yun parang it's like a poison, di ba? But, what is not questionable is yung voter intimidation culture on the ground, yung kapos who check on who's voting and not. I saw studies that even online they check. The reason I'm asking is that because the opposition in the Philippines, the genuine, and keeps on talking about disinformation. When I say actually the problem on the ground is not only vote buying, it's vote intimidation. And Well, hindi. how they kung- deal with that? Kung hindi ikaw ang gobyerno, mahihirapan kang gawin yon. Halimbawa, sino Yes. tipo police dyan? Si Hansel Malantan. Kilala ko yon. No? Walang kinakatakutan yon. Right. No? Medyo may konting notoriety. Parang ikaw. Si Hansel. Pero walang kinakatakutan yon. Yeah. Si General Torre, na nasa Of course, CIDG CIDG na yun. na ngayon, Kung yeah. nandun pa siya, wala rin kinakatakutan Ah, yun. So, okay. ibig sabihin, yung mga ilalagay dyan, yung mga i-deploy dyan, bantayan, ay para hindi gagawardyahan babantayan. yung ganong klaseng harassment. So, maliban pa sa pag sinabi mo sa mga Davaoeño, hindi natatakot kayo, hindi nila aaminin yun. No? Of course. that will be Walang aamin nun. No? So that Kaya- will be the arms of COMELEC, because COMELEC on itself cannot fight these goons and warlords who are, voting intimidation techniques, di ba? Well, pwede akong pumunta ron, magdala ng kasama ko para makatulong sa mga nananakot. Now you see why we have this show, right? It's, Ang fear naman is relative no? Kaya depende yan, lalo na ngayon. No, lahat ng mga dating mga pumapalakpak sa EJK ngayon binabanatan ng EJK, no? So kaya nga sabi ni Tama Bongo, si Bongo, tama sabi siya. ni Bongo, nakinabang kayo Oo. Pero Tama siya. different Tama siya. levels kasi ang guilt diyan Yung Yeah. iba yung talagang sumuporta sa killings. Yung iba yung nagbigay ng public support. Yung iba Katulad ng silent. isang secretary ng Foreign Affairs na nagsalita sa United Nations, Oo. depending Tokhang, Yeah. no, na ngayon ay senador na, no? Yun yung ikalawang level, no, na sumuporta pero hindi naman directly kasama sa killings. At yung mga nanahimik, Yep. no? At yung mga nanahimik. Ayan. May varying degree siya ng guilt, no? Right. So yung mga congressman, senador na ngayon ay gustong investigahan ito, so long as hindi sila kasama sa killings, ay okay na ako ron, no? Kung may ginagawa silang mabuti, hindi ko haharangan. Right. Parang yung mga kaaway ko, hindi ko sila haharangan if they're making a mistake, no? Ganon din yung mga kakampi natin ngayon. Ano, politics naman is relative sa Pilipinas. Wala namang permanent enemies, permanent friends di ba? May mga dilawan nagsabi, quiet daw ako, quiet daw tayo, wala tayong ginawa sa EJK. Sila lang daw. Ako, hindi ako nasa Matrix nga ako. Matrix. Kasama ko nga si Kasama ka. Jollibee. Kaya nga. Jollibee, tsaka si Heidi Lindia. Kaya silent Hindi ako ka tahimik, kasi nagtago ka. Ikaw na silent ka, nagtago ka. Oo. Ako naman nasa TV. Hindi, nung panahon na yun, wala pa akong podcast. Oh, wala wala. rin ako mga Oh, TV wala rin show. akong podcast kasi yun Wala nga. naman tatanggap sa akin nun Actually, ako yung Ronald Llamas nung time na yun, napansin mo? Diba? Oo. So, nagpalit tayo ng pwesto ngayon. Wala pong podcast nung time na yan. Tsaka ayaw ni Pinoy na magsalita ako nun Oo. Ah, really? Dahil lang gusto ni Pinoy, may iba siyang pinapagawa sa akin So, kaya nung pumanaw siya, doon nakapagsalita na ako. Para na ako Ronin. Yeah. Master Oh, of yes. Ceremony. Oo. So,
Pakipalitan yung let loose na. We have a different version of this behind you. Pakipalit. Okay, now officially we are in the Shogun edition. Shogun edition. No, kahapon kausap ko si Justice Carpio. Sorry if I'm rewinding a little bit so that we can catch up. With Justice Carpio, kahapon sabi niya, actually yung mga lalabas sa Quadcom at saka pwede gamitin ng ICC yan. So actually, they could be mutually reinforcing. Yes and no. Dahil yung ICC kasi, ang kanilang, nung 1 year after natin umalis, yun ang coverage nila, which is 2019. No? Kung ito ay mga icing on the cake na lang. No? Pero yung kaso nila is practically tapos na eh. No? Yung international warrant na lang hinihintay. Hindi rin sila pwede magdagdag. Dahil nga, meron silang coverage eh. Wait, 1 year pagkatapos natin umalis. Nung nandito si Justice Carpio, medyo hindi ka sure sa legal analysis mo. Ngayon nawala siya, you are questioning. Hindi, ayoko lang. Baka kasi ayoko maging insecure si Justice. For the first time, nung nandun si Justice Carpio, I never saw in my life, nagtatanong siya, Justice, totoo ba ganun? Tapos nung wala si Justice, may sagot, hindi. Ganito mangyari, like, okay. Love na love kita, Sir Ron. Siyempre, namimili rin tayo. Baka ma-insecure Justice. Baka ayoko ma-insecure si Justice. No? Ako naman, kasi Alam ko naman, ikaw, wala sa vocabulary mo ang insecurity. Medyo opposite ang problema ko. Kaya galit na galit yung mga dilawan sa akin. Dapat naman silang magalit. Bakit naman? Kinakampahan mo si Sunny Trillanes eh. Nalikan mo. Uy, support ako today. Anong tingin mo yung meeting? Dalawa yun eh, no? Meeting nila with BBM and Leni. Sinuport ko yung meeting na yan. It was not a meeting. Nagkita lang sila. Ikaw naman, Sorry. ilalagyan mo ng kahulugan eh. No? Nagkamali na naman yan yung ako. problema rito eh. No? Chance passenger. Nagkita lang eh. Nandun si Camille Villar. Nandun si Bamakino. Si Camille. Diba? Is that Villar? Sabi ko. Nagkita lang eh. Nilagyan mo kagad ng Si kahulugan. Bamakino. Parang may picture si Camille Villar eh. Parang hi sa mayon. Tapos yung mga tao, naku, makabili na yung buong. May bakanteng lupa doon. Ibig sabihin, kung makita mo kami ni BBM na nagkakamay, magbabago na pagtingin mo sa akin? But Ronald, di ba the difference is, nag-release ng picture yung kay Leni, kay BBM, pero yung with Sarah, wala pang tayong picture. Meron ba? Meron ka ba ng picture? Bakit naman nila kukunan ng picture yon? Si Sarah yung dumalaw. Dapat si Sarah yung kumuha ng picture. Walang official meeting picture. Ito, chance lang. Ang daming picture. Smile, pakit. Hindi naman nga official yon, no? Reluctant Alam nga. mo, Ronald, parang pinapahamak mo naman. Reluctant nga yung host eh, no? Ba't niya kukunan ng picture? Reluctant parang siya. nag-regret ako. Cut, tawa na. Late ka na. Wala na tong show na to. So, Chris, now we see. Ito na yung Shogun edition. Lord Toronaga. Panahon ng laglagan ngayon, di ba? Panahon ng laglagan ngayon eh. So, anong bago? Ronin. Ikaw kakatayin. Sir Ronald, now let's go back to this. Chris, so you were saying kanina, okay, paki-delete lahat ng sinabi ni Ronald. Kunyari lang, pinakinggan natin siya. Chris, you were saying about opposition, you feel good about Laila and everyone throwing their hat into the ring, even if it's party list and kind of a downgrade from Senate. I don't think it's a downgrade because although they call it the lower Supposedly. house, it's not. As a matter of fact, I think that the Senate is downgraded compared to the Congress because tignan mo yung caliber ng ating mga senador. Honestly, look at the caliber of our Congress. Ang galing ng Kongreso natin. And nakikita mo yung magagaling doon. I mean, sina Luistro who came out of nowhere. And then you compare to the line of questioning and even the way they prepare for their hearings. I as much as I like Risa, pag pinakinggan mo line of questioning ni Risa and then compare mo kahit kina Ace Barbers, kina sina Paduano, sina lawyer din kasi sila, so it's a different kind of approach. Dan Fernandez. Dan Fernandez. So even ang crime nila, murdering the English language. Yun lang alam problema. Pag pinapakinggan mo parang mag-Tagalog na lang kayo. Murdering fashion. Okay, ganito. From someone with the chest hair, you don't do that if you don't have chest hair. Sorry, Dan. Guess ko si Dan last Monday. Really? Sabi ko sa kanya, pati ba naman si Cassandra o nilalandi mo? Pati nga yung ni Garma, tinatanong, nahirapan ka ba dahil sa relasyon nyo ni Gong, gano'n? Tapos
Hindi naman po. Like, ano ginawang Cassandra Ong si Karma? Sabi sa akin ni Dan, kabayan. Kabayan kami. Sa munisipyo ko. Okay. Na-disarm na ako ron. Hindi ko na inulit. Okay. Now I see. Magaling. Hindi ko na inulit. Ano yung unang salbo? No. Hindi naging congressman, secretary. Cassandra Ong, lahat is Cassandra Ong. Hindi ko naman murderin yung English language. Sabi ko kasi sa mga congressman, kung mas sanay ka sa Tagalog, Mag-Tagalog ka, Kung sanay ka yes. sa English, mag-English ka na lang. Yeah, no? totoo. Huwag mo lang ipilit. No? Kung maglalandi ka, wag naman wag naman yung kriminal. BBM! BBM! Teka, correction lang ha, bago ako magsalita. Ay, hindi ka pa nagsalita? Parang mali yung apelyido ko. Hindi, Kulang sa A. Oh, medyo No. Japanese yung gumawa eh. Riyamas. Well, agree naman ako kay Chris na talaga namang value added si Laila sa Congress. Mas ang issue ko lang ay dalawa eh. Una ay Laila is our local Mandela. At yung role niya sana ganyan. is to unify yung opposition na hati-hati. At ang problema sa party list, you will be competing for the same vote. Lahat ng mga iba't ibang parties. So baka Mag-aagawan kami nun. Ah. All of us will be... Dahil That's isa the lang ang point, boto sa yeah. party list. All of us will be competing for the same One vote. lang ba? Yeah. Hindi ba? Isa lang. You only So, get hindi to kayo pick pwede one maghati-hati, party no? list. So magkakampanya rito, mag-aagawan sila ng boto. mag-aagawan kami. May fixed base na kasi. Yun yung problema. So na, kung kakamping na, ka, na you have to medyo choose. yung role sana ni Laila is more unifying. No? Ikalawa, yung principle ng party list. Kasama namin yung Liberal Party, si Senator Bobby Tanyada at saka si Ed Selagman, na presidente ngayon ng Liberal Party, to campaign for the party list law in 95 to 97. First in-implement siya 98. Ang essence ng party list law is for the marginalized sectors. Yeah. Binago yan ng Supreme Court noong 2013. Sabi nila lahat pwede na mag-participate. But the essence remain. The essence of the party list is for marginalized sectors. Yes. Not for established parties, not for billionaires, Yep. no, not for sons of Dynasties. former presidents, not for dynasties, no. Kahit pinayagan na ng Supreme Court 'yan. Mahirap na yung argument mo na okay lang kami tumakbo kahit magkakamag-anak kami dahil wala pa namang implementing rules na anti-dynasty kahit malinaw sa konstitusyon. Yep. Hindi mo pwedeng sabihin sa party list 'yon. Malinaw naman yung essence ng anti-dynasty sa konstitusyon. Malinaw yung essence ng party list sa konstitusyon. Kahit yan ay binago ng Supreme Court through judicial legislation, the essence remain. So ako, dapat yung Liberal Party na kasama namin noon sa pagkampanya nito, sana sila nag-inhibit na. No, katulad ng ibang mga Yun yung established ano doon. parties. So Dahil yun yung essence nun eh. Yeah, so you're saying you'd prefer that De Lima run for Senate na lang instead? Either run or bid her time, help unite the opposition, sila ni Laila, ni Risa. And expand the base, and expand the base. And then run sa 2028, no? Dahil kakakulong lang niya ng 7 taon, pahinga siya and become a unifying figure, no? Rather than be one among 350, no, sa Congress at makatulong mabastardize yung party list law. Na ang essence is very progressive. No? Ako my counter argument to Ronald is, to that is Lagi ka naman may counter-argument. para lang fair. Alam mo naman, Ronald, lamas show. No, ako naman, ang Kung wala counter-argument, kang counter-argument, di ka na hilari. ang counter-argument ko naman dyan is, ang dami ng talo ng Liberal Party, baka maging irrelevant na, you know what I'm saying? They have to show that like, hey, we're still It's here. not, hindi yan ang kailangan nilang gawin. Kailangan nila mag-ayos internally. Oh, well. Yung 6 nilang congressman, 2 nasa minority, 4 nasa majority. So yun Yung ang isa kailangan, umalis na. yun ang kailangan nilang ayusin, no? Si Kimbo, ang partido Wala na, anti-Maharlika, anti-Chacha. Si Kimbo pro-Maharlika, pro-Chacha. Kailan ba umalis si Kimbo? Just a few months ago. Still, No? So, ibig sabihin, if I were a self-respecting party, matagal ko nang tinanggal yan. Yep. No? So, mas ang kailangan nilang ayusin is not yung win or lose. Ayusin nila yung internal. But why do you think be they're- a real political party? But why no? they aren't doing it? Is it lack of political will? Is it they just gave up on reforming it, so they just want to Siguro pragmatism. Imbis na babawasan pa sila ng miyembro, no? Tanggapin na nila lahat.
no? Kahit nasa majority, They no? run into a hard wall of traponess Yung isasabi mo, di ba? Halimbawa, may dalawa kang congressman na nasa minority. Yung party president mo, independent minority. Tapos yung apat mong congressman nasa majority. Paano tinawagin yung sarili mong partido? At least sa amin, kahit maliit kami, hindi pwede yun. Yeah. Di ba? No? Sa akbayan. Dapat malinaw yung party decision, party ideology, party whip, no? Etc. Pero they're just like every other party in the Philippines, if that's the case. Well, kung Na buhay... maraming turncoating and maraming kung di ba? buhay si Pinoy, hindi papayag yun. No, kung buhay siya. So you Okay. think Pinoy would have done the cleaning up of the house? Yeah, dahil ang Sa- mahalaga sa kay Pinoy, party the muna. legacy of the party, the legacy of the liberal party Aquino, muna. no? The Aquino family. So, Well, Bam Aquino is not Pagka- Liberal Party anymore, right? Ay, pagkausap ko nga si Pinoy noon, sabi niya, ang problema ko, pag may iniisip akong iba, parang nagagwardya sa akin yung mga magulang ko kaya hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng lumabas doon sa na yun, no? Lane, yeah, Sabi the niya moral palaging nandun sa kanyang likod no? Yung legacy ng kanyang pamilya. Hindi niya pwedeng sirain yun. So, but Bam Aquino couldn't be the person to do it? I mean, he's out of the loop, right? Hindi na siya Liberal Party, so paano yun? No comment. No, parang no comment din siya. We have him actually here. We have him here. Nandiyan pa naman si Kiko, si Leila. Alam mo, Nandiyan pa naman right. sila si- Ganyan ang style na. Sisirain tayo, tapos hindi niya sasagutin. No comment. Hindi, pero Hindi, I think new blood siguro sa liberals more than anything else. But bakit papatol ang new blood kung what he's saying is a hopeless case that is not even recognizing that it's a hopeless case, you know? Hindi, wala ka na magawa sa mga matatanda Kasi syempre, masyado nang kinain ng sistema, masyado nang kinain. Pero yung sa bata siguro mas Parang Camille idealist, Villar. Parang mas- yung mga ganyan Camille Or, Millennial. Or Kiko Aquino D. Yan yung bagong generation Sa bagay. Oo, mga ganun. Oo, Para at na- least may- Ay, yung prof sa UP. Oh, hindi yung pa prof sa UP kinakain ng- na Mabait. anak ni Biel Aquino. Medyo mabait. Yun, Hindi pa kinakain ng sistema. parang Diba? tayo, Hindi pa. mabait, no? Yan, no? They say. Si Bam has to survive Yeah. Yun yung kanyang kan. Pero, hindi na rin siya Liberal Party. Yeah. Yun nga, like what's going on there? But at least nag-pink siya. He listened to our advice. Pinalitan na niya yung kanyang damit. Oh. Tsaka tawag ko na sa kanya, Hindi na Buff puti. Aquino. Kasi medyo, di ba? Medyo, hindi na siya Bam Aquino, Buff Aquino na siya. Medyo, I think he liked it. Yeah, it's like, Buff Aquino, looking great. Yeah. Pero di ba at the same time naman, maraming mga kandidato din from the other parties and party of Digong. Maraming hindi na is Bato even part of that party or did he go PDP independent na rin? PDP No, Diba? PDP pa rin. Sila. PDP pa rin. Si Francis Tolentino ang umalis. Oh, yun, Franz Tolentino. Tapos sino pa? Pero karamihan Hindi parang sila na lang din yun. oh, Mismo wala yung- nagbe-break na yung buong Mismo yung party. presidente ng PDP, si Pepito Alvarez, Alvarez. umalis na. Oh. Yung SecGen, ano ba yun? Yung dating Transco. Yung dating... Si Melvin Matibag. Yun yung mga unang tumalon, no? Last year pa yon, no? Tumalon na yon, no? Nag-file pa ng disbarment kay Harry Roque, no? Doon sa kwan. Pero sabi ko sa kanya, hindi ka pa rin na-absuelto doon sa 6 na taong ka na PDP laban. At least Right. as far as I'm concerned, no? Kasama ko Pero si Tolentino, Mr. West Philippines na siya ngayon. Mr. Tolentino, Francis Ronald Llamas of Duterte Tolentino. Diba? Wow, yun ang ano? He was the political affairs. yung position ko, siya yung pumalit. Oh, Now he's okay. like Mr. West Philippine Sea. I was like, what? It's like, you know what's going on. But speaking of what's his name? Ex-human rights. I see Harry Roque. Ay, okay, yeah. Kilala mo si Wilfredo Garrido? Siya ba yung Harry Roque of the other side? May nagtatroll kasi sa akin. Sabi, sino to? Sabi ka, may pagka-Harry Roque. I've heard his name, pero hindi ko... parang I've heard his name, pero... Chloe comment. Tapos ako yung inatak. Sabi ko, so I'm a celebrity. It's like, but going back, I've heard his name, hindi ko na siya kilala. yun nga, ako lahat parang it sounds At familiar. least si Chris na papanood ko, di ba? Yung Garrido, hindi ko napapanood yun eh. Actually, plastic siya, hindi niya alam sino ka. Tapos kahapon lang pinanalo. may balbas kasi siya ngayon eh. Dati, malinis siya. very Ronald, very hindi clean kami cut babae. eh. Hindi kami Very- babae. Hindi kami yung mga ganun Very sa clean babae. cut eh, oh. Ay, hindi kasi ang bata mo in person. Oh. Bro, hindi mag-work yan, Basta bro. tinitingnan ko kasi yung sinasabi niya eh. Ay, Nung wala pang Haydarian nun eh. Ayan na naman. Si Chris bumabanat na nun eh, no?
tayo, wala naman tayong ginawa, di ba? Mamasyal lang tayo. At ikaw, underground ka. Iba operasyon ko nun eh. Medyo underground operations. Now, Chris, going back to this, so what are the things you want to see in the opposition, and then how are you gonna tie up? Are you gonna tie up event? You are running independent. I'm both of you guys. Yeah. How are you gonna navigate this? Because he's running for councilor sa Mandaluyong, Yep. and officially non-nuisance candidates are legit. So how are you guys gonna navigate this? Am I gonna see you one day taking picture with Sarah, another day with BBM, another day with Leni? I don't have an I've said naman talaga that even off cam I've said na I don't have an issue with the Abaloses. I actually like what Benhur Abalos did with the DILG. I think he did a fantastic job. Yung Abalos na kalaban, kriminal, hindi mo yeah. Mali. Pinalitan nila kalaban at kriminal. Ang liit kasi nung kalaban na kaya laki, Abalos, kalaban, kriminal. Di ba inedit ginawang ate? Kalaban at kriminal. Yan ang worst ever shit. Fired na yun, no. Medyo may problema yung May PR nila. eyesore. Yung PR May nila. eyesore. Kalaban, kriminal. Pang FBI wanted yung nilagay. Sorry, go ahead. No, yun lang. For me, it's that. I'm not, like I've said Like a naman, hater, yeah. I'm not a hater, nor am I, kaya nga may naiinis sa akin ng mga pinks Purists. when I would comment and say, oh, I like what BBM did here, or ganun. May nagagalit sa akin, and I'm like, that's the problem. Kasi, guys, if you're always looking at the enemy, na parang lahat ng gagawin niya mali, you're never gonna get anyone to listen to your side of things. When you always believe that their side is wrong, you have to see all sides and determine ano ba yung tama at mali. And we have one objective lang naman, di ba? Para yung objective natin lahat Whether you're supporting Duterte, you're supporting Marcos, or you're supporting whoever, we all have the same objective of wanting the best for the Philippines. I truly believe that the people supporting Duterte want the best for the Philippines. It's the methodology and your belief in what are you willing to compromise. Unfortunately, they're willing to compromise a lot more than what they should be. Diba? Yun yung difference. Kaya sa akin, I will take a photo with BBM if BBM was with me, even though I've criticized him so many times and I still criticize Game him. naman siya. Hindi naman siya. Yeah. But I would never take a photo with the Dutertes. No. Nor even if nag-cancel culture kayo pala no, see, that's not cancel culture. That's not cancel culture because that's just my Personal opinion. choice. If you want to take a photo with Duterte, you want to interview him, by all means, go for it. And I even curse him. Oh yeah, sure, yeah. Oh, diba? Isa lang buhay na lalabas sa room. Isa lang buhay. Actually, if Duterte did show up, would you be willing to do that interview? You and Richard, would you? Yes, si Richard na lang. You would not. See, okay, see. I will do something different. He will go and get the shit. Pero I would say the same. I would not want to be in the same room with the Gong. Katulad ng mga ibang progressive groups na naging bahagi ng Duterte government. Yeah. Ang kanilang paliwanag, tumagal kami na mahigit 2 years dahil nung nakilala namin siya, hindi naman siya ganon. Hello? Yeah. Hello? Yep. Day 1 pa lang may patay na. Hindi, nung mayor siya. Yes. Paano yung sasabihin na hindi siya ganon, di ba? As a matter of fact, yun ang problema nga sa Pilipinas People equate niceness with mabait na tao. Sabi ko sa kanila, alam mo, dahil mabait yung tao sa'yo, it doesn't mean they're good people. Yes. You know how many times they say, nakilala ko naman for example, si Duterte. Nakilala ko naman si Chavit, ang bait-bait niya. Nice to me, Yeah. Nice to me, Kaya, I keep on hearing that. Ang dami kong kilala na sobrang intellectual, ganun. Tapos nung kinamayan sila, ay, ang pogi. Ay, ang ganda. Yeah. Ang bait pala niya. Ang tao talaga. Si Patrick Paez kanina, tinatanong niya ako. Sabi niya, uy, boss bakit natin hindi yan, na lang, ba't sarado ka? Ba't sarado kayo dun sa coalition with BBM? Meron naman kayong mga similarities. Sabi ko, yes. Foreign policy, sa criminality campaign, etc., Pero sa economy, tsaka sa usapin ng corruption, at tsaka sa historical crimes. Revisionism, hindi pa rin kami nagkakasundo. Hindi naman kami unity team na mag-unite lang para manalo. Meron kaming ideology, meron kaming vision, meron kaming analysis. Dapat may kaunti ring approximation nun, yung makakasama namin sa isang koalisyon. Hindi naman kinakailangan maging purist kami. Pero hindi rin naman pwede na cup half full, cup half empty. Kahit dialectical kami, titingnan namin negative at saka positive,
ibang usapin kung magsasama kami sa isang sisidlan, sa isang Right. partido. Magkaiba yon. Ibang usapin kung pupurihin namin yung foreign policy niya, pupurihin namin yung kanyang human rights ngayon. At the same time, babanatan namin yung human rights record ng kanyang tatay before. Yes. Yung loot na hanggang ngayon ay hindi pa nare-recover, babanatan namin yon, no? Yung mga namatay sa torture, at patuloy namin babanatan yon. Ngayon, ibang usapin kung sasabihin niya, let's move on, tatanggapin namin na meron kaming pagkakamali, no, as a family, pero ibahin niyo ako. At ito yung aking gagawin. Ngayon, ibang usapin yun, no? Break lang, 5 minutes. We have 5 minutes lang. Go. Alright guys, ito na. We're in the last quarter, last 2 minutes na itong show natin. Pag-usapan natin to. Mark, balikan ka namin, Mark. Kamusta yung feeling? Number, what, 24? Number 24? 27, sorry. Number 28 si Bongo. Bongo. Ayun, so wow. magkatabi kami. Swerte yung So, wow. So, How are you feeling, bro? kumbaga, it gets real now. Parang, nung before, isip mo na baka hindi naman ako. Pero, at least, kasi ini-expect ko na kung manusans ako yung the amount of pang-aasar na makukuha ko mula sa DDS. At least nakaligtas ako doon. Mark safe ako sa pambabash nila na, oy, nuisance ka. Kasi for the next 3 years, yan ang ititira nila sa akin, nuisance. Pero at the same time... That means you're running again in 2028. Yun ang plano ko. Yun ang plano ko pag inuisance ako. Tatakbo ko 2028. Appetizer lang ngayon eh. With a party na. Kasi independent ako ngayon eh. So, that was tawagin my natin plan. pa-disqualify na natin para bumalik with the party. So now how we feel? Ayan, hindi. So ngayon, I have to plan na. The next 8 months of my life, kailangan ko nang planuhin. Saan ako pupunta, saan. Pero ang magandang nangyari, hindi ko pa pwedeng ma-reveal. Merong 2 senatoriables na willing to adopt me. So sasama kami sa pag-ikot. Obviously, hindi ito PDP, hindi ito bagong Pilipinas na kompleto na sila. Pero may mga kasama na iikot, and as well as mga local na mga kaibigan natin, kasi ngayon may sinusuportahan tayong mga races din in different cities, different provinces, so tutulong din tayo doon. I was saying din kanina sa Ronald, kasi from the start nga, may mga kaibigan na tayo, tatakbong senador, I committed to support them, iikot na din naman ako, mangangampanya na din naman ako for them. Might as well. Isama ko na sarili ko. Magpakilala na ako, ikampanya ko na din yung sarili ko. So, pag si Chavit kasama, pakitawag kami. Kasi gusto namin yung jet at saka yung golden yung gun. Yung may pera. Miss Universe. May cancel culture. Ako, ang apusta namin, sino mas mataas ng ranking, Chavit or Bato? Oh my God, Lord. I mean, both will lose, but it's just who will. I'm still willing to bet on my fellow Ilocano to beat Bato. So, feeling may potential si Chavit, no, to go crazy breakout. Hindi, like I said nga, may nakikita akong path to Donald victory Trump si Chavit. style. Donald Trump style. Pero maliit. Hindi, ito, ikwento ko lang. Nagkalya Pustahan survey. na lang. Nagkalya survey kami, 100 respondents. Ano siya, hindi naman scientific. Ang lumabas, ang nakuha namin, yung mga Tulfos, those who will vote for Tulfos will choose them both. Package. They really want 3 Tulfo. 3-in-1. Kung gusto mo yung Tulfo, gusto mo talaga 3 yung nandun. Wow. Tapos, It's a brand eh. It's a brand. Gusto talaga nila, 3 silang nandun. Tapos, top sila, sumunod, nandun si Abby Binay, Bong Revilla. Sa Metro Manila to And si Willie Revillame, his name is coming up a lot doon sa mga kalye survey. Willie Ong ang mas believe ang ayun, siyempre ilalaban ko talaga si Doc Willie Ong. Tapos napansin ko, pag nagkalye survey, merong boboto lang sa akin kapag kakilala ko. Kakilala ko. Ayun. Gamboa yan. So, ang goal ko ngayon is gawin kong kakilala lahat ng Pilipino. So yun ang gagawin. By the way, ang sabi sa akin ni Willie Ong, dahil nakilala ko siya through Mark, sabi niya, huwag ka na sumama dyan sa podcast ni Hidari, ang gawa ka na ng sarili mo. Grabe. Alam mo, Ronald, nahawi ako. May 2 minutes pa ako. Wala na pa. Buti na lang, tamad ako sa mga ganyan. Sige lang. Showdown na tayo. Meron akong ace card. Okay, bro, ikaw, last points about, what is the plan in the coming months?
Should we expect some wild stuff from you or some interesting stuff? A day in the life of a candidate for council. What are we looking at? Well, originally what I'm planning to do is really have more transparency in local government kasi maraming may hindi alam kung ano yung nangyayari sa local government. As a matter of fact, most people I was just saying, when you vote for councilors, most of the time people don't know who these people are. Diba? You're just kind of voting either as a block or you're like mukhang familiar itong pangalan, sige ito na lang or may guesstimate talaga sige ito may ganun yan eh. So the first time I think this is one of the few times I think we're gonna create that parang familiarity. Through the vlog, I'm going to do that. And going around, of course, you have to go around, which I'm not really fond of, to be honest with you, yung shaking hands and everything. But I want to try this to see something that I've been preaching people to do is to run. So, kaya nasabi ko, pinanindigan mo. Pinanindigan ko na. If I'm telling you to run, sige, I'm gonna do it to show you na kaya and show people na hindi ganun kahirap yung pagtatakbo for government. And anyone can do it and I hope that more people do run. At saka this election, mukhang maraming ang tumakbo. I mean, Mark's running, Diwata is running, si Heidi Mendoza. Heidi Mendoza's running. I support Heidi. Sino po? Si Rosemar is running. And I'm happy all these new people are running. That's what we need. More candidates like that. And may magpa-pop out dyan. Meron. If not in this election, in the next one. You need, diba? You need to give people ideas that actually we can do something different. On that note, thank you very much, guys, for joining us. And just forget everything Ronald Llamas Buti said. na, nakahabol pa, no? Kulang ng para banatan si Richard, Actually, no? Buti na lang nahuli. Ganun ba yun? Plan was... Kanina pinapahirapan kami nung wala ka eh. Hirap ang tanong sa amin. Pinapawis. Tito Boy, abunda sila. Para sa'yo, Mark. Anong pinakamahalaga yung mga... Para sa'yo, Chris. Hindi, Mark, paghihiganti kita. Hindi, tapos sabi ko, diba, kung sinong wala, yun ang sisirain. Ayun. Medyo sayang, umabol eh. Shogun, Ronin na sana ako. Thank you very much, everyone, for that fantastic conversation. Don't worry, malapit na elections. You're gonna see more of us on the ground, in the air, like Chavit, and hopefully also in your dreams. Thank you so much. Salamat, Chris. Thank you. Thank you, guys. Thank you, everyone. Good luck. Wow, Thank you. Legit. At sige na. Senator! Salamat. Ayaw kay Shekan. Meeting you. Senator, pinaglalaban ko sa mga guesting ko. Pag sinasabing nuisance ka, sabi ko, hindi Ayun! Yan gusto ko. Semi lang. Semay lang.